हॅलो फ्रेंड्स, ब्युटी पार्लरच्या 5व्या कोर्समध्ये मी आज तुमचे स्वागत करते। आज ऑलरेडी आपल्याला क्लासला 2 ते 3 दिवस लेट झाला आहे। आज मी तुम्हाला कटिंग दाखवते आहे। कटिंग करण्यासाठी आपल्याला क्लायंटला व्यवस्थित राऊंड चेअरवर बसून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर ॲप्रन घालून घ्यायचं आहे। तुमच्याकडे सेल्फ ॲप्रन असेल तर तुम्ही सेल्फ ॲप्रन पण वापरू शकता आणि क्लायंटला एक ॲप्रन आपल्याला असायला पाहिजे। त्याच्यानंतर पाणी आणि स्प्रेच्या मदतीने मी केस पूर्ण ओले करून घेते आहे। जी बेबी गर्ल आहे तिचे केस स्ट्रेट आहेत, कोणत्याही पद्धतीचे केस असू द्यात, स्ट्रेट, वेवी किंवा कर्ली, आपल्याला पाणी मारून केस एकसारखे मऊ आणि गुंता काढून घ्यायचा आहे केसांमधला आणि व्यवस्थित आपल्याला सेक्शनिंग करून घ्यायचं आहे केसांचे। त्याच्यासाठी मी आता तुम्हाला दाखवते व्हिडिओमध्ये की ज्या पद्धतीने केस वाढलेत तर त्या पद्धतीने आपल्याला सेक्शनिंग करायचं आहे। हे बॅक सेक्शनिंग मी तुम्हाला दाखवलं आहे आणि कात्री आणि कंगवा त्या पद्धतीने आपल्याला चालवायचं आहे। आता एक सेक्शन मी करून ठेवला आहे, व्यवस्थित दुसरा पण आपल्याला सेक्शन करून घ्यायचा आहे आणि आपण ह्या बेबी गर्लचा राऊंड कट करणार आहोत। सुरुवातीला आपल्याला राऊंड कटच शिकायचा आहे, त्याच्यानंतर आपण बाकीचे कट बघूयात। आता व्यवस्थित एक सेक्शनिंग क्लिपने मी मागचे जे केसांचे सेक्शनिंग करून घेतलेली आहे। खूपच पातळ केस असले तर आपण सेक्शन नाही केलं तरी पण चालेल, पण शक्यतो सेक्शनिंग केल्यानंतर आपल्याला केस व्यवस्थित कट करता येतात आणि गाईडलाईन पण लक्षात येते। आता सेक्शन केल्यानंतर जो खालचा भाग थोडा ठेवला आहे त्याचा मी राऊंड कट करून घेते आहे। राऊंड कट म्हणजे गोल आकार आपल्याला पद्धतीत केस कट करायचे। आता ही खूपच छोटी मुलगी आहे त्याच्यामुळे मी तिचे कानाच्या वर असा हे राऊंड करणार आहे। जर मुलगी थोडी मोठी असेल तर तुम्ही कानाच्या लेवलला राऊंड कट करू शकता। आता कानावरचे केस फक्त व्यवस्थित नीट बघून घ्या किंवा कशा पद्धतीने केस कानावरचे कट करायचे, कारण आपल्याला प्रॉब्लेम तिथेच येतो, कारण कानावर दोन्ही साईडचे एकदम व्यवस्थित राऊंड झाला पाहिजे, नाहीतर थोडंसं एक साईड कमी जास्त होऊ शकते। आणि कंटिन्यू कंगवा आणि कात्री आपल्याला हातामध्येच ठेवायची आहे। पहिल्यांदा पहिला सेक्शन कट करून घ्यायचा आहे। आता व्हिडिओत मी तुम्हाला दुसरा भाग दाखवते कट करताना। कानाच्या बरोबर जो गोलाकार पद्धत आहे, म्हणजे गोलाकार जो आकार असतो त्या पद्धतीत आपल्याला केस कटिंग करून घ्यायचं आहे। नेहमी कानावरचे केस कटिंग करत असताना आपल्याला कान एका हाताने पकडून धरायचा आहे। कात्री आणि कंगवा यांनी व्यवस्थित म्हणजे कंगव्यानी व्यवस्थित केस विंचरून घ्यायचेत आणि मगच तिथे राऊंड आकारात केस कटिंग करायचे आहेत। असं पाठीमागचा जो भाग आहे तो पूर्ण कटिंग करून घ्यायचा आहे, मगच फ्रंट कटिंग करायचं आहे। जर तुम्हाला जमतच नसेल तर आधी तुम्ही फ्रंट देखील कट करून घेऊ शकता। आता आपण काय करायचं आहे, जे पण दोन्ही सेक्शन टाय करून ठेवले होते तर ते सोडून घ्यायचे आहेत आणि गाईडलाईनप्रमाणे हेअर कटिंग करून घ्यायची आहे। आता इथून पुढचा जो हेअर कट आहे तो तुम्ही व्यवस्थित बघा, पूर्ण बघा। नसेल समजत तर तुम्ही रिपीट करून सुद्धा हा व्हिडिओ बघा। आणि कारण लहान मुलींचं हेअर कट करणं थोडंसं अवघड जाऊ शकतं, कारण बऱ्याच मुली शांत असतात, बऱ्याच मुली थोडंसं शांत बसत नाहीत, हलतात। जसं सांगेल आपण, खाली बघायला सांगू, वर बघायला सांगू तर तसं त्या फॉलो देखील करत नाहीत, त्याच्यामुळे त्यांना एकदम प्रेमाने हँडल करावं लागतं। आता गाईडलाईन मी घेतलेली आहे, एकच पार्ट आपल्याला सोडून घ्यायचा आहे जो टाय केलेला होता आणि त्याच्यानुसार परत आपल्याला हळूहळू म्हणजे थोडे केस कट करून राऊंड कट करून घ्यायचं आहे। एकदमच जास्त केस कटिंग करू नका, कारण एकदमच जर केस कटिंग केले तर आपल्याला कमी जास्त जर केस झाले तर परत ते विचित्र पण दिसू शकतं आणि त्याच्यात परत आपल्याला व्यवस्थित सुधारणा करता येत नाही। म्हणून जसं पाहिजे क्लायंटला तसं विचारून तुम्ही हेअर कट करून घ्या। सुरुवातीला तर थोडे कट करायला शिका आणि मग नंतर एकदा प्रॅक्टिस झाल्यानंतर तुम्ही म्हणजे व्यवस्थित राऊंड कट करू शकता। राऊंड कट पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ड्रायर फिरवून घ्यायचा आहे। ड्रायरने केस ड्राय केल्यानंतर कंगव्याच्या मदतीने परत आपण बघायचं आहे केस कुठे राहिले आहेत का आणि त्याच्यानुसार परत राऊंड कट करून घ्यायचा आहे। व्हिडिओच्या शेवटी ज्या आपण नोट्स दिल्या आहेत त्या फॉलो करा आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण आवडला तर तुमच्या मैत्रिणींसोबत शेअर करा, सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेल पण दाबा, म्हणजे आपले पुढच्या क्लासच्या अपडेट्स तुम्हाला मिळतील। भेटूयात अशा छानशा क्लाससोबत, तोपर्यंत बाय। At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. One day I'll be Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night,